Hi everyone. Today I am going to discuss about 18th century debate. Well, 18th century is a very crucial period of time and it's very important to study. So, 18th century is a very highly debatable century. Well, in Europe, this century is a classical period of enclosure and the early phase of industrial revolution. And in France, 1789 as the period of the long crisis of Asia regime. And in India, there is there are three group of historians. They differ their opinion from time to time. And the first group of the historian, they are the Aligarh school, mainly Professor Irfan Habib, Adahar Ali. They said that this century is a century of decline, is a dark age, century of chaos, century of anarchy, so on and so forth. And other group of historian, they are the Cambridge School of Historian, headed by Professor Chris Bailey. They argued that no, 18th century is not a century of decline, but it's a century of growth. And number 3 is the whether this century is a break or the continuity of the previous system. So my lecture is revolved around these three major arguments. So first of all, we have to focus that what Professor Habib and Aligarh School of the historian have argued. So Professor Habib said that after the death of Aurangzeb in 1707, there was anarchy, there was a chaos, and Professor Adahar Ali said Persianization of empire. You know, many regional state emerge. They wanted to independent their basically the Marathas, the Bengal, the Awadh, and the many and in particular mention, I want to mention that the Jats, and there were many rebellion in this period. You know, the Jat, Satnamis, and Marathas. You know, so they actually claimed that this century, basically the century of decline, and they also mentioned that there were agricultural decline because 1760 onwards there were a growth of Jagirdari system. So so the growth of Jagirdari system, it's a sign of agricultural decline. But there was also counter argument. Chris Bailey said that during the time of Murshid Quli Khan, Jagirdari in Bengal, particularly in Bengal, Jagirdari system was part and parcel of the agricultural development, right? And in times of not only Murshid Quli Khan, but in times of Ali Vardi Khan also, the Jama of Bengal increased, right? You know that what Jama and what Hasil
is, Jama means the estimated revenue, and the Hasil is the actual revenue, actual collection of revenue, right? Jama increased. So there is no sign of uh, agricultural decline, you know. Uh, where Richard Barnard and basically his argument quite interesting. He said that in Awadh also there was no sign of agricultural decline, and we did not say that, if we did not say in case of Bengal, we did not mention that there was agricultural decline as far as Jagirdari system was concerned, because Jagirdari system was quite expanding on that particular period of time, you know. So and in Rajasthan also, recent research showed that in Rajasthan also, 10% of agricultural production increase during the Jagirdari system, right? So, but the older argument, where Professor Noman Ahmed Siddiq, he said that yes, the expansion of Jagirdari system was uh, a result of agricultural decline, and as a result, in 1724, the Nizamul Mulk banned the ijaradari system, right? Uh, and in Bengal also, if you look into the agricultural history of Bengal, there was a new class, new class emerged. They were called as the talukdars. I'm not saying that this are the new class emerged in 18th century, early 18th century, but their place was just after the zamindars, right? So you know who were the zamindar? Zamindar were not the landlords of the land. No, their main duty was the collection of tax and deposit to the state exchequers, right? Their rights were hereditary. They enjoyed hereditary rights, but they were not the proprietor of the land. Land belonged to the sultans, right? And the talukdar enjoyed the property right? And if and the zamindari system, if you go through the zamindari system, you understand the zamindari system was actually composed two different things. That one is khidmat means the service that zamindars gave to the emperor, and the milkiyat is a personal use for the zamindar. This land was easily bought and sold, and this purchasing of land were quite is very easy. Very easy in eastern part of Bengal, and so the talukdar were enjoying the property rights, right? There are many types of talukdars. I want to mention one, that Jangalbari talukdar. Their main aim was just clearance of jungles. So, and after,
Habib argued, Professor Irfan Habib argued in favor of his argument. He cited that during 18th century, the long distance trade declined, uh, but uh, uh, but the Cambridge School also cited that there was no sign of uh, no sign of the decline of long distance trade, because the famous textile industry of Bengal, they had a strong market of northern part of India, northern, they have a strong markets, and rates of patta, that the commission charged by the shroff in Bengal, the rates was quite low. So um, so there is no question of decadence, no question of decline. And um, um, and other points to be discussed, that Professor Habib and the other Aligarh school historians argued that there was a process of urban decline was there. Many major cities like Delhi, like Lahore, Agra decline. And Professor Ashin Dasgupta, he revealed that the decline of Surat. Surat was very important city and very famous. He had a port over there, and the decline of Surat was uh, quite expensive as far as commercial expansion was concerned. The Professor Dasgupta, he argued that it was quite expensive, and they Professor Asin Dasgupta's famous book, I want to mention the name, India and the Indian Ocean World, Trade and Politics, right? And in that Professor Satish Chandra, he wrote quite interesting monograph called Parties and Politics of Mughal Court. I mentioned this monograph quite a lot. He argued that there was no sign of decline of the cities, because many new cities emerged, like Lucknow, Allahabad, Satara, Pune. They were the center of cultural. They are the center of. They emerge as a cultural center, So and Professor Ashin Dasgupta said that though the devastation of Surat port was very expensive for commerce, for the decline of commerce, trade and commerce, but the many Cambridge historian did not support their view. Chris Bailey, famous book, I want to mention their name, Rural Townsmen and Bazaar, said that this century is not a decline, it's a century of growth. And his book stretches up to the second half of the 18th century. And Muzaffar also said, Muzaffar Alam also said, they were called as the revisionist historian, right? They were called that revisionist historian, and they also said that there was a long-term continuity with modification, right? And yes, that there was a fraction, there was many regional power want to liberate independent
Uh, but one thing was clear: they were very efficient as far as local administration was concerned. Specifically, want to mention the Maratha administration. Historians argued that Maratha administration um, um, was very efficient in that matter. They mentioned that Malwa, Malwa was the very sort of secured position in the hands of Mughal administrative system and agricultural system. But this Malwa took over the Marathas, and Maratha run the administration quite efficiently. These argument was uh, Cambridge School historian, they argued that. And they actually also point out that the process of gentrification, right? Gentrification in that period, I mean the second half of the 18th century, was gentrification and the linkages between the rural hut and the urban um, bazaar. There was a linkage between rural hut and urban bazaar. I mean, the linkage between Ganj and bazaar was quite impressive. Hmm? And uh, the gentry, this gentry, you know the term gentry, it is used it is used in Europe, specifically in England. It is used the capitalist farmers. In China, it is used in agricultural class, agriculture literate class. But in India, it is used both, right? So in India, their main duty was to basically basically uh, they were accountant, right? They were accountant, but there was many religious gentry, commercial gentry, cultural gentry. So religious gentry, many of these gentry, they receive madadi mash from the state end, from the state end. You know that madadi mash is a religious tax, a tax-free land that one get. Many Hindu sannyasi, Muslims, widowed, they got madadi mash grant. They are the religious gentry. Cultural gentry, basically Chris Bailey argued basically the ashraf. Though ashraf is not only a Muslim class, but he argued in his book that's a way of life. Their their dressing sense, their way of life is attracted by many Hindus. They actually emerge in that period. And Nicholas Duckholf, he argued that specifically in Bengal, Awadh, Mysore, Hyderabad, they in the 18th century onwards, specifically 1780, I mean the second half of the 18th century onwards, there was emergence of military fiscal state. During the Mughal reign, we see that the Jagirdars perform some military activities, they perform, but after 1780 onwards, these state actually they understood that there was an
urgent need for standing army. So they broke the Jagirdari system, right? And they recruited many Hindus, Hindu high caste Hindus, Muslim, Ashraf Muslims, and so on and so forth. So there was a break of there was a break as far as the caste taboos is concerned, because there are a lot of taboos regarding the holding of arms, um, uh, as the Hindu laws do not permit to holding the arms. But many Hindu high caste Hindus, they came forward and joined the army, and so there was a break of the Mughal Jagirdari system. And in particularly want to mention that in Awadh also, in Awadh there was Naga sadhus and Gusain. They were they joined into the military group. And in that, Professor B.R. Grover and Nicholas Duckolf, both of them, they argued that the military fiscal state was actually uh, emerged during the 18th century onwards, second half of the 18th century. And it's quite interesting that they said that no one actually dared to question about the legitimacy of Mughal state except Sikh, right? Except Sikhs. Um, Khutbah was read out in the name of Sultan. Sultan was regarded as the prophet. So no one dared to question. But this, after the death of 1707, after the death of Aurangzeb, many fractionalism came into the politics, and there the successful intermediary groups, many new region came, successful intermediary gentry. Want to mention Mahajan, Sahukars, Sadgops are the agricultural pastoral class group in Bengal. And Mahajan Sahukar, they were actually they were given loan to basically they were the they were given loan to the people, and they were the guarantor of the state, so they emerged as a new class. So Bailey argued that 18th century was a period of continuity and growth. Successful intermediary gentry emerged in that period. So a number of caste group emerge, and as far as commercialization is concerned, he argued in his book that Kasbah emerged. Kasbah was the nature of Kasbah changed from 17th century to 18th century. 18th century Kasbah emerged, a garrison center, and a center of the congregation of the diverge group. Many people congregate in Kasbahs. So one point want to mention that cultural aspect is concerned, Zafar Ali Zardari, Mir's writing, they actually they were lamenting the decline of Delhi, and the state patronage was not there. And there were there was no employment, totally totally dissolution. But want to say that these are the just ripples of an ocean. These
that is new cities emerge, like Satara, Lucknow, Allahabad, and a new form of dance emerged like Kathak, Odissi, many. So they actually, Shahnawaz Khan said that that we should read a new Persian source. You know, there was new Persian source. So 18th century is very crucial, but it is up to people that how we actually study 18th century. That is the important thing, you know. And yes, there was not only the breakdown of the Mughal state. um, uh, uh, it is true that breakdown of total Zabt system, but a new statecraft emerge, new state emerge. So it's not that it's a not that the it's a century of decline, because it's true that there was certain security, peace, happiness was there, because there was 150 years of Mughal rule, you know, one cannot deny that. uh, it is also true that there was not a universal growth. There was quite stable areas or unstable areas, but overall there was obviously 18th century shows a continuity, not break. That's all I can say. If you like my videos and my lecture, please subscribe it, and just write to me in comment box that who were the revisionist historian. Please name them, right? So thank you. Next time we will meet very soon, and before that, please read some of the books of Professor Irfan Habib books, quite important. The Agrarian System of Mughal India, and Athar Ali's book, The 18th Century, An Interpretation. N.K. Sinha, The Economic History of Bengal from Plassey to Permanent Settlement. And Chris Bailey's book, Rural Townsmen and Bazaar. William Irwin, Later Mughals, edited by Jadunath Sarkar. So that's all. Thank you. তোমাদের আমি আজকে 18 শতকের বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। আর 18 শতক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শতক, এবং এই জন্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই শতকটা নিয়ে খুব বিতর্ক চলে। 18 শতক যদি তোমরা ইউরোপের ইতিহাসে দেখো, এটা অবশ্যই ধ্রুপদী এনক্লোজার ব্যবস্থা যেমন দেখা যায়, তেমনি শিল্প বিপ্লবের প্রথম সূচনা হচ্ছিল এই সময়। আবার অন্যদিকে ফ্রান্সে দেখো আশিয়া রেজিমের কিছু কিছু সমস্যাও ছিল সব দিক থেকে। এবার যদি আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে তাকাই, এই সময় কিন্তু একটা 1757 থেকে 64 এই সময় কিন্তু ব্রিটিশরা ভারতে আস্তে আস্তে করে পদার্পণ করতে শুরু করে। ফলে সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা কিন্তু সহমত হতে পারছেন না যে 18 শতকের গুরুত্ব নেই। 18 শতক বেসিক্যালি আমাদের কি দিয়েছিল, এটা যদি আমরা ভাবি, প্রথমে কিন্তু আমরা 18 শতকে কিভাবে দেখবো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ডিপেন্ড করবে। আমার বক্তব্যটি 3টি বিষয়ের উপর আবর্তিত হবে। প্রথমে আমরা আলিগড় স্কুলের ঐতিহাসিকদের বক্তব্য দেখব, যেখানে প্রফেসর ইরফান হাবিব, তার সহকর্মী আতহার আলী, তারা এক ধরনের বক্তব্য বলছেন। তারা বলছেন যে এটি অবশ্যই অন্ধকারময় যুগ। অন্যদিকে তার আরেকটি মত, পরিবর্ত মত হিসেবে আমরা দেখব কেমব্রিজ স্কুল অফ হিস্টোরিয়ান, কেমব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিক ক্রিস বেইলির কথা। ক্রিস বেইলি তারা বলছেন
যে না এই যুগ একদমই অন্ধকারময় যুগ না, এই যুগ আশার যুগ, এই যুগ সফলতার যুগ, এই যুগ এগিয়ে চলার যুগ। তো আমরা এবং আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাইবো যে এই যুগকে সত্যি একটা ব্রেক বলবো নাকি না কন্টিনিউইটি বলবো, হ্যাঁ, এগিয়ে চলা বলবো। প্রথমে আমরা আলিগড় স্কুলের ঐতিহাসিকের মন্তব্য বলছি। ইরফান হাবিব বলছেন যে 1707-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কিন্তু মুঘল যুগের একটা যে স্থিতাবস্থা ছিল সেটা অবশ্যই টলে গেছিল। বিভিন্ন জায়গায় সবাই বিদ্রোহ করতে শুরু করছিল, বাংলা, তারপরে হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা, সবাই বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। জাট, মারাঠা বিদ্রোহ দেখা গেছিল, সতনামি বিদ্রোহ দেখা গেছিল। ফলে মুঘল যুগের যে একটা প্রজাদের মধ্যে যে একটা সিকিউরিটি এবং সেফটি, হ্যাঁ, যে নিরাপত্তা বোধ, সেটা একটা বিঘ্নিত হয়েছিল। কিন্তু তার পরিবর্তন হিসাবে আমরা ক্রিস বেইলির যে কেমব্রিজ স্কুল, তাদের একটা মতামত আমরা শুনবো। হাবিবরা আরো বলেছিলেন যে এ সময় 1760-এ যে এগ্রিকালচারাল এক্সপ্যানশন সেটা বিঘ্নিত হয়েছিল ডিউ টু এগ্রিকালচার এক্সপেনশন বন্ধ হয়েছিল, জাগিরদারি সিস্টেম দ্রুত বেড়ে যাওয়ার ফলে। কিন্তু জাগিরদারি সিস্টেম মুর্শিদ কুলি খাঁয়ের আমলে জাগিরদারি সিস্টেম কিন্তু বাংলার কৃষি ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল। হ্যাঁ, ফলে জাগিরদারি সিস্টেম, এনারা বলছেন, কেমব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকরা যে বলছেন যে কখনোই আমরা বলবো না যে জাগিরদারি সিস্টেম একটা মানে জন্য কৃষির অবনতি ঘটেছে। কেননা আমরা যদি দেখি 1740-এ আমরা আলীবর্দী খাঁর আমলে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলার জমা কিন্তু অনেক বেড়েছে। তোমরা জমার হাসিলের কথা নিশ্চয়ই জানো। জমা হচ্ছে এস্টিমেটেড রেভিনিউ, কতটা রেভিনিউ দেবে তার একটা এস্টিমেট, এবং হাসিল হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রেভিনিউ, আসল আদায়কৃত কর। ফলে জমা বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, এবং ঐতিহাসিকরা বলছেন যে কোনো ঐতিহাসিক কিন্তু বলেন না যে বাংলার ক্ষেত্রে, as far as Bengal is concerned, যে বাংলায় যে এই যে এত জাগিরদারি ফর্মের এত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, তার জন্য কৃষি ব্যবস্থার পতন। তাহলে আমরা যদি বাংলার ক্ষেত্রে না বলি, তাহলে আমরা অন্য প্রভিন্সের ক্ষেত্রে কেন বলবো? অযোধ্যার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, এবং রাজস্থানের ক্ষেত্রে, রাজস্থানের বায়ানা, পোখরান রিসেন্ট রিসার্চে দেখা গেছে যে 10% কৃষির বৃদ্ধি হয়েছিল। ফলে এই ক্ষেত্রে কখনোই বলা যায় না। এবং স্টুয়ার্ট গর্ডন তারা কিন্তু দেখাচ্ছেন যে এই সময় যেসব স্টেট নিজেদের যেমন মারাঠারা এগিয়ে এসেছিল স্বাধীনভাবে নিজেদের শাসন করার জন্য, নিজেরা এ সময় শাহুর আমলে ছিল, তারা কিন্তু ঐতিহাসিকরা প্রশংসাই করেছিল যে তাদের ভীষণ শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, তবে ওল্ডার যে আর্গুমেন্ট, আগের যে আর্গুমেন্ট, যেটা নোমান আহমেদ সিদ্দিক বলেছেন, তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে কোয়ার্শন ওয়াজ দেয়ার, মানে বল প্রয়োগ হতো। হ্যাঁ, সেটা বল প্রয়োগ তো সব জায়গায় হতো না, কিছু কিছু জায়গায় হতো। এখনকার ক্রিস বেইলি এবং মুজাফফর আলম বলছেন যে এই সময় বাংলায় এক ধরনের নতুন ক্লাসের উদ্ভব হয়। এটা এমন নয় যেটা 18th সেঞ্চুরি তারা নতুন এলো, কিন্তু নতুন নামকরণ, ল্যান্ডেড প্রোপ্রাইটার। এরা হচ্ছে তারা তালুকদার নামে পরিচিত। হ্যাঁ, এদের স্থান কোথায় ছিল? এটা জাস্ট জমিদারের নিচেই তাদের স্থান ছিল। তাহলে জমিদার আর তালুকদারদের মধ্যে পার্থক্য কি? জমিদার হচ্ছে ল্যান্ডেড
মানে এই এরা হচ্ছে জমির, এরা কিন্তু জমির, দে আর নট দ্য প্রোপ্রাইটার অফ ল্যান্ড, জমির মালিক নয়। যদিও মালিক শব্দটি থেকে এসছে, কিন্তু তারা মালিক নয়। তাদের শুধুমাত্র কাজ হচ্ছে কি না, তারা কৃষকদের কাছ থেকে কর নিয়ে স্টেট এক্সচেঞ্জের কোষাগারে জমা দেবে, এবং ইন লিউ অফ দেয়ার সার্ভিস দে গেট নানকার, তারা কাজের জন্য নানকার পায় রাষ্ট্র থেকে। এটাই ছিল কি, তারা কিন্তু কোনো প্রপার্টি রাইট এনজয় করতে পারে, সম্পত্তির অধিকার ছিল না, কিন্তু তালুকদারদের কিন্তু সম্পত্তির অধিকার ছিল। এবং জমিদারি, তোমরা যদি দেখো জমিদারি প্রথা যদি তোমরা পড়ো এবং আমার আগের লেকচার গুলো ফলো করো, দেখবে বলেছি খিদমত এবং মিলকিয়াত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। খিদমত কি, যে জমিদাররা রাষ্ট্রের জন্য যেটা সার্ভিসটা দেয় সেই পোর্শন, আর মিলকিয়াত হচ্ছে তারা নিজের পার্সোনাল ইউজের জন্য ব্যবহার করে। এবং বাংলায় নিকজোত বলেও আরেকটি জমি পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত ইউজ করার জমি, হ্যাঁ, ওয়ান পার্সোনাল ইউজ অফ ল্যান্ড। তো এনিওয়ে, তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে এই যে তালুকদার শ্রেণী, তারা কিন্তু মিলকিয়াতে দেখা গেছে যে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু এই সময় মিলকিয়াত জমি বিক্রি হচ্ছে, এবং কাদের হাতে যাচ্ছে, তালুকদার শ্রেণী, নিউ ল্যান্ডেড ক্লাস, ল্যান্ডেড প্রপারাইটার। এবং এই সময় নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, জেন্ট্রিফিকেশন, আমরা একটা টার্ম ইউজ করেছেন প্রফেসর বেইলি, এবং বিআর গ্রোভার তার বইতেও আমরা দেখেছি। এই জেন্ট্রিরা কিন্তু, জেন্ট্রি টার্মটা, এই পদটা কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ইউজ হয়। যেমন ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডে ক্যাপিটালিস্ট ফার্মার্সদের বলা হয় পুঁজিপতি কৃষক। চীনে কিন্তু বলা হচ্ছে যে শিক্ষিত শ্রেণী। হ্যাঁ, ভারতে দুটো শ্রেণীর মেলবন্ধন। এই জেন্ট্রিরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাজ, তারা হিসাব নিকাশের কাজ করতো, রিলিজিয়াস জেন্ট্রি, ধর্মীয় কাজ করতো। যেমন বলি মাদাদি মাস যারা পেয়েছে তারা কিন্তু রিলিজিয়াস জেন্ট্রি। তারা তো মাদাদি মাস, তো আমি আমার আগের লেকচার গুলো যদি ফলো করো দেখবে মাদাদি মাস হচ্ছে ট্যাক্স ফ্রি ল্যান্ড। হ্যাঁ, it's just given to the religious institution, sadhu, sannyasis, মুসলিম বিধবা, উইডোড, তাদেরকে দেওয়া হতো। তারা এই ধরনের শ্রেণী। হ্যাঁ, তো ফলে এই জেন্ট্রিরা কিন্তু একটা নতুন উদ্ভাবন। হ্যাঁ, এবং অন্যদিকে আলিগড় স্কুলের ঐতিহাসিকরা ইরফান হাবিব যেমন বলেছিলেন যে লং ডিস্টেন্স ট্রেড ধ্বংস হয়ে গেছে, বহির্বাণিজ্য। সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্রিস বেলিরা মানেননি, তার কারণ বলেছিলেন যে বাংলার যে বিশাল বড় যে টেক্সটাইল বাণিজ্য, যে সেই বাণিজ্যের কিন্তু উত্তর ভারতে বিশাল বড় একটা বাজার ছিল, সেটা কিন্তু একদমই নষ্ট হয়নি। কাজেই সব জায়গায় যে এই মত, সেই মত কিন্তু সবসময় সমর্থন করছেন না ঐতিহাসিকরা। হ্যাঁ, এবং মানে এনাদেরকে আমরা রিভিশনিস্ট হিস্টোরিয়ান বলবো। এবং আরেকটা যেটা প্রফেসর ইরফান হাবিব এবং অসীম দাশগুপ্ত বলেছিলেন যে সুরাট বন্দরের ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা একটা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে। তো সুরাট বন্দরের ধ্বংস, জাফর জরদালি যেমন খুব দুঃখ করে বলছেন যে এই সময় ডিআরবানাইজেশন হয়েছিল, অবনগরায়ন দেখা গেছে, দিল্লি, লাহোর এবং বড় বড় শহর ধ্বংস হয়েছে, দিল্লি, লাহোর, আগ্রা ধ্বংস হয়েছে। এবং সেটা রুলিং ক্লাসকে ভীষণভাবে এফেক্ট করেছে। তাদের যে সিকিউর ইনকাম ছিল সেটাও ভীষণভাবে ইয়ে হয়েছে, মানে ভীষণভাবে এফেক্টেড হয়েছে। এবং লিটারেচারের ক্ষতি হয়েছে, কেননা রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করতো না। একজন যতই বড় কবি হোক না কেন, রাষ্ট্রের যদি পৃষ্ঠপোষকতা না করে তাহলে কিছুই হয় না। এবং তারা বলছেন যে পলিটিক্যাল ডিক্লাইন লেড টু ইকোনমিক ডিক্লাইন। হ্যাঁ, তো এক্ষেত্রে কিন্তু
বলছেন যে নতুন নতুন শহর, মানে ক্রিস বেরি তার আর্গুমেন্টে বলছে নতুন নতুন শহরের কিন্তু উদ্ভব হয়েছিল, যেমন ধরো পুনা, সাতারা, এলাহাবাদ, লখনৌ, এবং এরা কিন্তু ধ্রুপদী চর্চার কেন্দ্র হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। হ্যাঁ, কত্থক, ধ্রুপদী ধ্রুপদী নৃত্য সঙ্গীতের নৃত্য শৈলীর জন্ম দিয়েছিল। এবং এই যে এই এবং ক্রিস বেলি তার আর্গুমেন্টে বলেছিলেন যে কমার্শিয়াল গ্রোথ, অর্থাৎ বাণিজ্যিক একটা বিপ্লব এই 18 শতকে দেখা দিয়েছিল। কমার্শিয়ালাইজেশন এই কথাটা উনি উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিছু কিছু অংশে রাজনৈতিক স্থিরতাও যেমন ছিল, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতাও ছিল। এবং এখানে তিনি বলেছিলেন যে এটা একটা গ্রামীণ, মানে গঞ্জর সঙ্গে বাজারের একটা যোগসূত্র এখানে স্থাপিত হয়েছিল। গঞ্জ এবং বাজার, এবং মারাঠাদের পশ্চিম, মানে মারাঠাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মারাঠা সর্দাররা, দে আর দ্য ইন্টারমিডিয়েটারি চিফ, হ্যাঁ, তারা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এবং এবং অবশ্যই আমরা বাজারের কথা যখন বলছি, আমরা কসবার কথা বলবো। কসবার ক্ষেত্রে কিন্তু কসবার রূপ বদলেছে 17 শতক থেকে 18 শতক, এবং কসবাতে কিন্তু দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন এখানে মিলিত হয়েছিল। এবং নিকোলাস ডাকলফ এবং বিয়ার গ্রোভার একটা গুরুত্বপূর্ণ আর্গুমেন্ট দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে এই সময় কিন্তু এই স্টেট গুলো, যেমন ধরো হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, বেঙ্গল, বাংলা, অযোধ্যা, তারা কিন্তু একটা মিলিটারি ফিসকাল স্টেট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। মিলিটারি ফিসকাল স্টেট কি? এইটা যে জাগিরদারি সিস্টেমের মূলে কষাঘাত করেছিল। মিলিটারি ফিসকাল স্টেটের তারা বলছিল, আগে দেখো জাগিরদারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে জাগিরদাররা কিন্তু in lieu of their salary they got jagirs and যদি সুলতানরা বিপদে পড়তো তারা সৈন্যবাহিনীতে সাপোর্ট দিত। কিন্তু এই নতুন ধরনের স্টেট যারা উদ্ভব হয়েছিল তারা কিন্তু নিউ রিক্রুটমেন্ট করেছিল, হ্যাঁ, ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট। তার জন্য জাগির পেতে হবে, তারা সৈন্যবাহিনীতে করবে তা নয়। এবং তারা কিন্তু ইন টার্মস অফ ড্রিল, ইন টার্মস অফ ড্রেস, ইন টার্মস অফ মানে in terms of arms and ammunition, তারা কিন্তু অনেক মানে ইউরোপীয় ধাঁচে তাদের ঢেলে সাজিয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে যে কাস্ট ট্যাবু, এই যে হায়ার কাস্ট লোয়ার কাস্ট, এইটাও কিন্তু ভেঙে গেছিল। কেননা বাংলাতে কিন্তু প্রচুর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং আশরাফ কিন্তু মুসলিম, যদিও এটাকে অনেক ঐতিহাসিক আশরাফকে বলেছেন একটা ওয়ে অফ লাইফ, যেখানে অযোধ্যায় প্রচুর হিন্দুরা অ্যাট্রাক্টেড হয়েছিল তাদের জীবন চর্যা দেখে। তো তারা এই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। অযোধ্যায় অবশ্যই নাগা সাধুদের কথা বলবো যারা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, এবং গোস্বামীরাও যোগ দিয়েছিল। ফলে এক্ষেত্রে এতদিন কি মুঘল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে শিখ ছাড়া বেসিক্যালি কিন্তু কেউ গলা তুলতে পারতো না, কেউ কোয়েশ্চেন করতে পারতো না, এবং মুঘল সুলতানের নামে খুতবা পাঠ হতো। কিন্তু এখন এই 18th সেঞ্চুরি অনওয়ার্ডস নতুন যে অঞ্চল মাথা চাড়া দিয়েছিল, হ্যাঁ, তারা নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল, এইটা কিন্তু অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। ইন্টারমিডিয়েটারি জেন্ট্রির কথা প্রফেসর বেইলি বলেছিলেন। দে ওয়ার দ্য শাহুকার, মহাজন, তারা কিন্তু রাষ্ট্রকে লোন দিত এবং তারা কিন্তু দে আর প্লেইং অ্যাজ এ এজেন্ট, হ্যাঁ, দে আর দ্য, হ্যাঁ, তারা কিন্তু গ্যারান্টার অফ দ্য স্টেট, হ্যাঁ, স্টেটের গ্যারান্টার হিসাবে কাজ করেছিল। এই ধরনের শ্রেণীর কিন্তু উদ্ভব এই সময় হয়েছিল, হ্যাঁ। এবং এইভাবেই আমরা বলতে পারি যে যেটা শাহনওয়াজ খান বলেছিলেন
যে অবশ্যই এবং সতীশ চন্দ্র বলেছিলেন, শাহনওয়াজ খান বলেছিলেন যে পার্সিয়ান সোর্সকে আমাদের আরো ভালো করে পড়তে হবে। সতীশ চন্দ্র বলেছিলেন যে এটাকে আমরা অবশ্যই সুযোগের শতাব্দী বলতে পারি, অপরচুনিটির শতাব্দী বলতে পারি। কখনোই আমরা ক্লোজ মানে ক্লোজ সেঞ্চুরি এটা আমরা কখনোই বলতে পারি না। এবং অবশ্যই আমরা এটুকু জেএনইউর অধ্যাপক গুরবক সিংও এই কথাটা বলেছেন যে এটাকে কখনো আমরা ব্রেক হিসাবে দেখতে পারি না, রাদার এটাকে আমরা সেঞ্চুরি অফ কন্টিনিউইটি, অর্থাৎ কিছু সার্টেন মডিফিকেশন, কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা এটাকে অবশ্যই একটা সেঞ্চুরি অফ কন্টিনিউয়েশন, অর্থাৎ একটা কন্টিনিউড সেঞ্চুরি হিসাবে আমরা দেখতে পারি। হ্যাঁ, যে এবং কখনো আমরা ডিক্লাইন হিসাবে দেখিনি, কখনো আমরা ডার্ক এজ হিসাবে দেখি না। আমরা 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 সুযোগের শতাব্দী, আমরা গ্রোথের শতাব্দী, আমরা ভবিষ্যতের শতাব্দী হিসাবে দেখতে পারি এই 18 শতককে। এবং একটা চলমান শতক হিসাবে প্রচুর আশা নিয়ে এই শতক আমাদের কাছে এসেছিল। তোমরা অনিরুদ্ধ রায়ের মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস দেখতে পারো। তো আমার লেকচার যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। এবং যেটা আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করলাম ইংলিশ ভার্সনে, যে রিভিশনিস্ট হিস্টোরিয়ান কারা, নাম দাও। তোমাদের কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব যে আলিগড় স্কুলের ঐতিহাসিক কারা, তাদের নাম আমার কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাও। তো তোমরা ভালো থেকো, এই ট্রাইং টাইমে তোমরা সবাই সুস্থ থাকো। থ্যাংক ইউ।